Want to master Spanish fast? Learn essential phrases for train stations. You can practice any topic by leaving your suggestion in the comments below. Navigating train stations in Spain is common for locals and tourists alike, so these phrases will save you time and stress. Here's one to start. Where is the ticket booth? ¿Dónde está la taquilla? ¿Dónde está la taquilla? How much is a one-way ticket? ¿Cuánto cuesta un billete de ida? ¿Cuánto cuesta un billete de ida? What time does the next train leave? ¿A qué hora sale el próximo tren? ¿A qué hora sale el próximo tren? Is this seat taken? ¿Está ocupado este asiento? ¿Está ocupado este asiento? Can I buy a ticket here? ¿Puedo comprar un billete aquí? ¿Puedo comprar un billete aquí? Does this train go to Madrid? ¿Este tren va a Madrid? ¿Este tren va a Madrid? Where is platform number 4? ¿Dónde está el andén número 4? ¿Dónde está el andén número 4? Is there a luggage storage area? ¿Hay consigna para equipaje? ¿Hay consigna para equipaje? How long is the train ride? ¿Cuánto dura el viaje en tren? ¿Cuánto dura el viaje en tren? Are there discounts for students? ¿Hay descuentos para estudiantes? ¿Hay descuentos para estudiantes? Practice these phrases and speak like a local. Remember, pick any topic you want to learn next by leaving suggestions in the comments below. What topic should we cover next?